بون فوالا لا فيديو اللي كلشي كيتسنى غادي ندوي لكم على لو بروغرام the AS program and what is it and how to get into it. Donc first of all, if you're older than 18 or 18 هاد لو بروغرام ما صالحش ليك. Okay, as I said, البروغرام سميتو YES program, the YES كينيدي لوغار program. Donc pour les questions اللي كيقولوا لي على شحال خلصتي patati patata, c'est complètement فابور. Alors, tu payes rien من غير they make you pay for your shots before you go to the US, and I don't remember if yes or not, but pay for your passport إلا ما كانش عندك الباسبور. Okay, yes, thank you. Those are some really important questions. الباك إلا عندك الباك ديجا هما they don't take anyone اللي عنده الباك. خصك تكون vraiment من 15 ل 17 18 إلا كنتي غادي دير 18 في لاني ديشانج ديالك، لأن it's like you go to high school. yes, كيخلصوا عليك لي فخي كاملين، من الماكلة الشراب everything مخلص عليك في the US, plus they give you $125 a month. And yes, the host family, you have to have a host family and you can't choose where you go for the US or the host family that you get to spend the year with. اوكي دونك نيفو دونجلي ديالك خصو يكون فريمون خصك تكون كتهضر لا لونغ كورامون، لان there's about 60,000 people that applied it, only 22 people that actually get it. So I said that it was pretty easy باش تاخد لا بورس. yes, كيشوفوا لك النقاط ديالك من البدايه ديال الكوليج حتى whatever فين كنتايا. دونك ما كيشوفوش المات الفيزيك، كيشوفوا لا لونغ، كيشوفوا فريمون لي لونغ اللي عندك، وكيشوفوا most likely like les notes ديال les profs ديالك. يعني إلا كانت عندك une lettre de recommandation, get it in. How to learn English. Bon, moi, personally, my parents دخلوني American Language Center pendant 3 ans, mais if I'm being honest, ما عاونيش بزاف. J'ai commencé à remarquer des changements exactly when I started talking and texting English مع my friend, or watching videos in YouTube l'anglais يعني غير YouTubers and stuff, and it will help a lot, like trust me. once كتدخل لا لونغ في حياتك كتولي كتستعملها، يعني it's practice. So that's my advice. Yes, donc هاد لو بروغرام عنده ان بوت، سي ان ايشانج كولتوريل. غادي كتكون ان امباساد ديال المغرب في ميريكان. دونك عندك دي زوبليغاسيون انك خصك ديرهم في ميريكان. هادشي الا تقبلتي غادي يكون عندك خاصك دير دي زور دو سيرفيس دو كومونيتي في تا كومونيتي، ولا خاصك دير دي اكسبوزي على المغرب. was pretty fun صراحه. كتمشي كتخرج كتهضر مع لي جون على المغرب، وكتكون ان امباساد ديال المغرب في ميريكان، و بيسيكلي خصك تعرف المغرب ولا بيسيك that's it. وخص تكون عندك leadership skills. كيختاروا الا ما كانش عندك leadership skills حتى واحد ما كيختارك، ولكن we actually come here. كاع دوك اللي جاو معايا جينا هنا باش نكملوا هنا في اليو اس. المهم هذا هو البوت الحقيقي ديال لو بروغرام. ها كيفاش كتدخل وكتريجستر. كتمشي لجوجل كتكتب AMIDEAST ياس بروغرام، كتدخل اول سيت وكتسكرولي تال ما عرفتش من باش يخدم. المهم كتسكرولي تال الاخر وكتبان لك واحد الحاجه سميتها application steps. وهاد application steps كتحل في نوفمبر، في الاخر ديال نوفمبر البدايه ديال سبتمبر ديال هاد العام 2020. so keep looking, keep refreshing it every single day and you should be able to get in. الوغ غادي ندوي اون جينيرال على كيفاش كيتم كيفاش كتختار. دونك فيرست اوف اول كتصيفط ليهم ابليكاسيون فيها النقاط ديالك ايتو، ومن بعد لا تقبلتي كتمشي دوز امتحان ديال لونغلي بازيك فريمون في المدينه اللي قرب ليك. ابري الا تقبلتي كتمشي مره اخرى وكدوز ان انترفيو اللي صراحه صعيب بزاف. المهم سيتي باسابل، ولكن كيلعبوا لك في دماغك بزاف صراحه. وكدوز ال ELTs بحال ACTs ولكن ال ELTs، ومن بعد خاصك تسنى، ومن بعد كيعطيوك واش دزتي في الفينال ولا لا. ما كايناش essay ديال 600 words ولا ما عرفتش داكشي. it's literally just a test to see if you're able to speak English. that's it. كيلعبوا لك بدماغك literally.
like the questions are so شي حاجة ما كتفكرش فيها. like إلا وقع school shooting شنو غادي دير؟ شنو غيكون عندك؟ سي كوا لا first thing اللي غتفكر فيه؟ ولا if you have a double placement يعني your host family خداتك انت خداتك ان اوتر الف ديشونج وداك الالف ديشونج الاخر ما حملكش، اش غادير؟ الا كان عندك عاوتاني one question اللي تعاودت بزاف هي الا كان عندك بروبليم مع racism or something like that, how will you react؟ ولا عاوتاني your host family وانت متفاهمتوش, what will be your reaction? How would you deal with that? Basically, again, just searching for leadership skills or searching for liability skills. Okay, what do I mean by leadership skills? Un leader تقدر تسير un programme, تقدر الناس كيثقوا فيك, confidence, trustworthy. Yes, you like being in control, but not a lot. دي تروك اللي بحال هكا, شي حاجه اللي شي واحد اللي كتبغي تتبع, هي leadership, هي leader skills basically. Alright, those are my tricks and tips كيفاش دوزو le programme مني تقبلوا في لي دو first stage. دونك هما شنو كيقلبوا على شي واحد كيبغي بلادو ولكن ماشي بزاف, open minded, يعني you're gonna meet a lot of gays and lesbians here, and franchement tu dois représenter le Maroc, donc sois pas really, you know. trio خاصك تكون a leader, خاص هما كيقلبوا basically على leaderships, يعني لانك غادي تسير بلان دو بروغرام تما كاينه, و هاد لي بروغرام اللي غادي تسير هنايا في امريكا غادي يخولوا لك انك تاخذ بزاف ديال لي ديبلوم. دونك فوالا, دونك those are my 3 tips that you need to have, or خليهم يتيقوا انك عندك. Voilà. I feel like you'll be fine though. They really don't look at your appearance. They just look at who you are as a human being. You'll be okay. Trust me. Go for it. Relax. Just breathe. Interview. Breathe. لأن هما غيبغيو يضغطوا عليك. Just breathe. صراحة. You'll make it. The program is actually just 1 year. عام واحد, من عام, 10 شهور اللي كدوز في اليوس. سي ميو كو ريان. ولكن هاد القضيه ديال شنو كتحط it depends on the state اللي فيها, on the school اللي فيها نتايا, on your host parents شنو باغيين يديروا لك. generally كيحطوك يا اما junior ولا senior باش تكون عندك l'expérience ديال البروم وديال just l'expérience ديال high school en général, I guess, like prom or graduation ولا I don't know, stuff like that. Honestly, هادشي اللي كاين, هادشي اللي كيجيني في دماغي دابا. مي it doesn't matter at all. يعني classes and stuff, you can still take any classes you want. I'm a junior for my high school and I still take classes with like seniors and freshmen, and فوشي مخلط, ما عندهمش سيستم بحال المغرب. It's completely different than في المغرب. You choose what you want to study and you study it. Il y a pas de truc mandatory. Well, yeah, there is like about 8 subjects. عندك 8 subjects a day. And then for me, for my level كان عليا ناخد English of some kind, وانت كتختار إن أنجلي بغيتي. كان عليا ناخد some kind of science, المات ولا الفيزيك ولا الSVT ولا شي حاجة. وكان عليا ناخد government ولا history. وشي الآخر you can fill it with everything you want. خديت choir, خديت arts, خديت Spanish, and yeah, it was good. I almost didn't have a choice, actually. It was like, so I had contact with my host parents, and they were like, okay, those are the sports that are available. What sports do you want to do? So I was like, cheerleading, كيبان لك داكشي في الموفيز, داكشي كيبان لك داكشي طيب, you know. So I was like, yeah, whatever. And then I just came here, and because I was an exchange student, I didn't have to pass the test or anything, and I was a cheerleader. It was awesome though. I loved it. Of course, like the amount of stuff you can do there is incredible. Like I did art, painting and drawing.
I did choir, singing. It was awesome. Like, you definitely could see a change, and it was great. It was like everyday choir and then a lesson with the choir teacher every week. بعدك مع the choir teacher. So that was awesome. And she's such a sweetheart. I love her to death. And then can band, can you can learn instruments. It's just awesome. Yeah. اللي طاحت لك في بالك عندهم، اللي طاحت لك في بالك فريمون فكري فيها كاينه. بيسين كاين، لاخك كاين، جرا كاين، everything. Typical day في American high school. Ça dépend على إنا clubs و إنا sports كنتي داير. Par exemple أنا كنت دايرة cheer وفي الآخر كاع كنت دايرة track. دونك اش كدير؟ كتنوض الصباح بكري بحال ديك 6h après كتمشي للمدرسة، كتمشي لاصال عندهم لاصال في وسط المدرسة، لابد كدير لاصال، كتعوم من بعد كتخرج كدواش كتمشي تكمل دراستك قرايه عادي، وفي العشيه عاوتاني كتمشي لاصال سبور وكنمشي ندير تشير، وفي الاخر العام كنا درنا الجرا دونك كارديو، وفوالا كترجع للدار you do chores and then you go sleep and then you do it again. Voilà. Before I came to the US, absolutely I was terrified. I thought that they were gonna kill me and that they were gonna hate me, but no, not at all. It's not like that. At least not in my high school. They're really nice people. I love them all. If you see this, I missed you. Not at all. ما كاينش لو راسيزم. At least في الليسي اللي أنا كنمشي ليه في دي US. Y a pas de racisme. Franchement كلشي ظريف معاك، و en plus ما كيعرفوكش. اللي دي شونجو ما كيعرفوكش. ماشي أمريكا حتى كتقول عليهم. It's like really weird. But yeah. Like كنقرا مع black people, Asian people, American people that are white, everything. كلشي صراحة. I never noticed racism of my high school at all, and we're 400 people, so I don't know. Seriously, not at all. ما كيشوفوش الحجاب، ما كيشوفوش شحال ديال الدين ديالك تقدر تكون ما كتامنش بالله كاع، استغفر الله، ويديوك يعني لا علاقة. تكون داير الحجاب ما تكونش داير الحجاب، تكون مسلم بزاف ولا شوية ماشي مشكل as long as you're open-minded، لأن again you're gonna meet a lot of gays and lesbians there and it's whatever. I don't care. و voilà، وماشي مشكل حتى إلا كنتي عندك دي difficulty يعني mental ولا معاق ولا شي حاجة بحال هكا، هانية. if you have special needs, no problems, no worries, you still can get it. والله girl, if you want to do something, then do it and don't care about what people think about you, because that's shitty, okay? But if you want a story about that, okay, so in my placement organization, I had the girl and she was from Pakistan and she was hijabi, and she also was a cheerleader. So in football, whenever we had a meeting with her school, because she was also from Iowa, and then she would wear her uniform and with her hijab and cute pants, and we would judge each other so bad and we would laugh at each other. And like, thing about cheer, you have to be like, you know, paying attention to the game so that you know when you cheer, but we're not. It was so adorable. But no, they really respect that. Like, the crowds really goes crazy when the exchange students are doing a thing, and like, seriously, do it. If you get accepted, do it. A lot of people are asking me about my host family and what do I think about them and what do I feel about it. So, صراحة, it was scary at first. ملي هبطت في l'aéroport première fois, كتنام, and they had a big sign with my name and stuff, and I was like, oh my god. المهم ماشي مشكل. And then مشيت للدار. First few days it was super hard to adjust. كيفاش غير دوك الناس كنت حشمت بحشام، عرفتي راه بزاف الحشمه اللي كتشديك يعني. But they're really nice and they're really understanding people يعني, just amazing people. لأن تخيل معايا كيحلوا لك الباب a complete stranger. Like, God, I love them to death. And yes, I do call them mom and dad, and I do have 2 brothers that I probably should present to you guys. Voilà. At first it's weird, but then you get used to it really, really easily.
house tour, let's go. Mad this whole COVID situation, we're in the country. So this is what an American countryside looks like. And this is the house that I live in. And this is the backyard. So, wait, it's super big. I'm running. This is the backyard. That's a doggy. And that's my room. I know, it's messy. Don't judge it. This is the entryway, and we have 2 kitty cats. I don't know why the light is not working. Okay, when you come inside, you come to the kitchen, and then this is where we eat. So that's my spot right there, and that's where my little brother sits. That's where the dad sits. That's where the mom sits, and that's what my other brother sits. And then there's a TV room that's now like super messy because we transformed it into a fort. The game room. Next to the game room, we have this thing of games. And then upstairs where we have the room. I didn't want to talk about it, but the house is a mess for a reason. We recently lived that barn fire. So when I did my house tour, you see كاين بحال قلتي شي حاجة رابت. It's because we had the barn fire. Wait, let me show you. It was right after that جاتني formation and كنت غنمشي for the first time. So my host parents took me out باش نمشيو fishing, and then we got a call from the neighbor saying that the barn was on fire and we didn't know what to do. So when we rushed back in, لقينا les pompiers partout وكان le barn déjà راب الأرض, and it was so sad because we lost a bunch of animals, we lost a lot of things. And like having a host family and being in the United States is fun, but it also means living the good and the bad with your host family. And if that made me have nightmares, I don't even imagine what they went through. Nothing. They're just good people. They want to open up their houses to students from all over the world so that the students can experience this. They don't even get money, which is crazy. And you're the only one who gets money. Like, they get nothing. Yes. ملي كتجي لي إيطاجوني كتكون عندك حاجه سميتها the placement organization, وديك placement organization كتعطيك واحد البي او اللي كيبقى يجي تشكي فيك كل سيمانه كيجي كيدوي معاك اما في التليفون ولا كتخرج مع ديك لا بيرسون وكدوي معاها. والا ما تفهمتيش مع your host parents ولا كان شي بروبليم كبير ولا هذا you know that you can go and talk to your PO, لان كيكونوا ما بعادش كيكونوا 10 minutes walking wise من حدا الدار اللي كتكون مساكن فيها. تقول you're 100% okay, don't worry. Actually, really important question. If you're sick, if you end up sick, American or something like that, you have a full coverage insurance, so don't worry. Literally, you're fine. In the face. كتسولوني على ضربني كتسولوني على شكون خويا الثاني. What? هو. Why? عمره 13 عام. Why you do this? Because I want to. ما فاهم متزم لا وكيعجبني ندوي مع العربية. Please لأنه ما غادي يفهم stop. والو. Stop. There. Isaac. Get your butt here. Come here. What? What was your reaction when I first started talking Arabic to you? She's probably cursing my mother or swearing at me. Which she was, so yeah. واحد المرة قلت له الله ينعل والديك وش راحت عليه. There we go. Well, Kyoku broke a lot, so I had to cook for my ass. طيبت لراسي ولكن دوزت النهار ناعسة لأن it was quarantine baby. ربدا ندوزنا عادي يعني بحال يدوزو في الدار غير هي أنا اللي طيبت كل شيء لأن you know. Thank you. I totally forgot to talk about money. المهم الفلوس أنا جبت معايا $500 من المغرب وجبتها معايا هنايا ولكن you don't ما محتاجش you don't have to bring it. حاجة الأخرى هي كيعطيوك $125 كل شهر يعني ما غتحتاج والو. ديك $125 غير أرجون بوش ديالك نتايا
ما فيها لا قرايه لا فلوس لا ماكله لا والو. So you have fun, you bunch of freaks. Kind of, like, seriously, they kind of adopt you, like, for a year, because most of the exchange students call their host parents mom and dad, and then you have brothers or sisters or more, and كيخلصوا على كل شيء, or sometimes they give you even money. Like, what if I go out, like, my host mom will give me some money, or like they drive you everywhere, they give you a room. I probably should do a tour video of my room. Not really, but yeah. I mean, of course you're not in a prison, you can go out and have fun. ولكن بحال في الدار you need to have permission from your host parents. يعني غتعامل كيف ما والديك. إلا بغيتي تخرج شي قنت تقول ما خصني نخرج ومن بعد ما يخرجوك, ما كيقولوش لا. If you have family there, don't expect to see them at all. And le programme is really strict considering family. They can't see you. You have minimum contacts with your family. لأن بغيتي تاخد ديك الإكسبيريونس كاملة هنا in the US. So no. If you have family in the US, يا بعدا the possibility أنهم يحطوك في شي بلاصة اللي هي قرب your family تما, it's really not existent صراحة. But no. يعني والديك ما يقدروش يجيو يشوفوك, ولا عمتك ولا خالتك ما تقدرش تجي تشوفك. Absolutely not. Like, my grandma died and I had to stay here. You can't go. Like, once you're in the US, you have to stay in the US until the departure date. So yeah. Great question. No, you're not allowed to have any type of jobs that pays you بكونترا, لأن على حسب your الفيزا اللي كتاخد مع لو program is a G1 visa, which means you're in exchange program in an exchange program. You can't work, but if you work in a place like mall, جردة ولا babysitting or stuff like that, then you can get paid, yes. But like working at McDonald's and stuff, no, you can't. I'm sorry, but it's kind of, yeah, it's lame. You don't get that experience, but for what my friends are saying, I'm not missing out on a lot. So yeah. Okay, donc هادو les questions اللي كيجوني بزاف. I need to answer them لأن هذا. Donc le programme c'est un programme d'échange. يعني ما غاديش تقدر تبقى تما كاينه انفينيمون, ما غاديش تقدر دير الورق. يعني حيدها من بالك. لو كنتي بغيتي تمشي باش دير الورق impossible. لو كنتي بغيتي تمشي تما كاينه وتبقى اكثر من 10 موا it's impossible. حنايا بقينا اكثر من 10 موا, دابا علينا عام وزياده حيتاش كاين COVID-19. We have to stay there. If you're over 18, you can't تدخل le programme. It's impossible. حيدتي من بالك عاوتاني. غادي تحسب لك اني بلونش في المغرب. يعني ما غاديش تفكر انك غادي تاخذ داك العام وكان ليكيفالون ديالو هنايا في المغرب. نو, سي اني بلونش. يعني الا كنتي بغيتي تمشي لهاد لو بروغرام غادي تضطر دير اني بلونش. Voilà, et j'espère que it will help. Absolutely, yes. ملي كتسالي هاد لو بروغرام you're done. اما t'es pas obligé de faire اي حاجه. لو بروبليم سي كو غير باش لا بغيتي الفيزا عاوتاني الميريكان خصك تستنى عام ولا حتى تكمل الباك. depends. لان انا الا بغيت نعاود نرجع خصني نتسنى تنكمل الباك ديالي تنعاود العام ديال الباك, because العام اللي كدوز في لي زيتاغوني ما محسوبش في المغرب لان لو بروغرام ما معروفش بزاف. داكشي باش كندير هاد لا فيديو. الا تعرف لو بروغرام ما غاديش نبقاو نعرفو, ما غاديش نبقاو نحتاجو نديرو اني بلونش. فوالا. فاش غيفي ديك لو ديبلوم اللي كيعطيوك, يعني كملتي عام في لي زيتاغوني because تيتي ان élève d'élite وتختاريتي. يعني this is gonna help you get into schools اللي بغيتي. this is gonna also help you get scholarships في the US وفي البلدان الاخرين حتى في المغرب. c'est juste un truc à voir. I don't really know. Mohammed, answer. Wait. Better. مهم. For all you little goonies asking me, what do you get when you go to the US? Well, I'm gonna show you. This is all the diplomas I got. This is the one اللي خديت مني ساليت العام. مهم. And it looks like this. ديال school. This is the one you get when you get سالي the YES program. There you go. وكنت شاركت في واحد البروغرام سميتو CEW اللي مشيت ليه. خصني ندير عليه وقيله فيديو راسه, but
Like, it's full of diplomas. My favorite one is this one because it's gold plated and I love it. Ding! I don't know why this is here, but this is my cheer team that I love them to death. And yeah. And then I have this. It's full of diplomas من الوسط ديال العام, like sports. For example, هذه ديال الغناء, cheer, singing عاوتاني, speech, drama, public. Well, pour moi c'était différent. علاش؟ لان my friend و my cousin بجوجهم كانوا تقبلوا لو بروغرام وهما اللي قالوا لي على لو بروغرام. دوكو انا طرت في الفرحه، مشيت عند الوالده قلت لها ماما شوفي، قالت لي لا من الاخر قالت لي لا ما غاداش. قلت لها علاش وهذا؟ ومن بعد بديت كنقول لها راه ماشي، راه نقدر ندفع ليه وما نتقبلش وهذا. قالت لي صافي دفعي ليه اون فافوار. دفعت وانا نتقبل، ومني شافت ان يا في بلان دو جون كيدفعوا ماشي بزاف اللي كيتقبلوا، she was like okay يعني you deserve it whatever. But that was it. After everything I said, if you still want to go and apply for this program, you can. You have to apply for the program ديال 2021-2022 because الناس اللي كانوا they applied for 2020-2021 ما غاديش يمشيو vu كاين COVID whatever. If you want to، الناس ديال المغرب غادي تمشيو لأميديست، الناس ديال تونس I think it's still AMIDEAST، ولكن الناس ديال الجزائر je pense pas que كاين لو بروغرام في الجزائر. دوكو تونس والمغرب وكاع الدول العربية الأخرى. I don't know why but it's like that. There you go. ولكن if you want when, I think it would be سبتمبر، le 9 سبتمبر عاقلة، le 9 سبتمبر ديال العام الجاي تقيدوا. خليوها في راسكم. Yes, do it 100%. الناس كاملين اللي غيكونوا في عمرهم 17 هذا العام في 2020 this is your last year to apply to this program. فوقاش كيبدا من لو سبتمبر. بقى عقل انايا I applied le 9 سبتمبر but ننصحكم تدخلوا لو سيت كل نهار من لا فان ديال نوفمبر لو ديبي ديال سبتمبر. و it's so easy to get الا كان عندك لونجلي مزيان ولا كنتي كونفيدون، لانه هما شنو كيقلبوا ميم في الانترفيو، شنو كيقلبوا على الليدرشيب. الا كنتي كتعتبر راسك عندك leadership skills go for it, seriously go for it. This is your last year. الناس كاملين اللي عندهم 17 هذا العام go for it, you won't regret it. I'm living the best life صراحة. I have to clear up some dates for you guys. If you apply had November غادي تقبل ياك في نوفمبر 2020 غادي تدوز العام ديالك عادي، غادي يجي الصيف وغتمشي الميريكان الصيف ديال 2021 اللي غتمشي. if you apply نعاودها مازال if you applied هاد لو نوفمبر 2020 غادي تمشي الصيف ديال 2021 وغادي تبقى من الصيف ديال 2021 حتى الصيف ديال 2022. Am I making this clear؟ لأن كيجيوني بزاف ديال لي question like that. I feel like I didn't answer it. Good. There we go. This is a video for all the parents ديال لي جان اللي باغيين يمشيو لو بروغرام. دونك فوالا غنسويتش العربية. اوكي دونك سلام عمي ولا خالتي. بغيت غير نقول لكم ان الا بنتكم ولا ولدكم تاكسبتاو في هذا البروغرام غيعاونوا بزاف في قرايته في مسيرته اوسي، غتعاونوا بزاف باش يتعلم لا لونغ. وانا مشيت لي بارون ديالي ما كانوش باغيين نمشي، وفي الاخر كونت ايزون اكسبتي اي بان راجعه بدي ديبلوم، راجعه بدي تروك اللي درت، راجعه بدي اكسبيريونس اون ماتوريتي اللي ما كانش عندي قبل. اي سي فريمون اون اكسبيريونس ا افوار. دوكو ات ليست خليهم يجربوا and we'll see إذا تقبلوا. Part 2 ديال نجاوب على هاد الكومنتير. دونك نو اون فوا وصل كوفيد ستيت ديالي decided to stop studies و it was like mandatory. C'était pas obligé انك تقرا. Yes, I was still studying في الدار with the computer and stuff, but for presentation and stuff you couldn't do it. It would be super hard or whatever. But I still like do stuff like this, like come here and talk to you guys about the program and stuff. So yeah, but حاجة أخرى, no, I'm kind of like being lazy. There we go. No.
That's a touchy subject. We were going to have prom, and then COVID came in, but we're still gonna, well, the parents in my school and stuff still wanted to do an after prom party, which غادي نمشي ليها غاد السبت. So if you want me to video it and show you what it looks like, tell me so. I am just back from prom, or كيف ما قلت لكم, it's not really a prom, يعني بلحقوا طريقة, it's just something that parents put up, and I'm gonna drop a video about how it went and stuff like that. So yeah.